Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi tubala 5 omwezi guno ogwa December omwaka 2023 essaawa ewezemu yennyini ey'ekiro nga bulijjo kabakadde kamawulire gaffe Ubc Leero nze Shamim Nayiga nkwaniriza nnyo ndi ne munnange Yusufu Ssenyomo ku bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero amawulire gaffe Kiriza tugatandikirewo mu bujjuvu era katugatandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ngono asisinkanye omubaka wa America mu Uganda William Pope mu maka g'obwa President Entebbe era mu nsisinkano eno President n'omugenyi we bogerezeganyizza ku nsonga eziwerako omubadde enkola eya AGOA oba African Growth and Opportunity Act. President Museveni era yanukudde ku bbaluwa eyamuwandiikirwa President wa America Joe Biden ku nsonga za AGOA program ekkiriza ebyamaguzi okuva mu mawanga agamu okutwalibwa mu butale bwa America awatali kugibwako misolo. Ebbaluwa ya Museveni eyanukula ekwasiddwa omubaka Pope agituuse ku President Biden. Ambassador Pope azzeemu okuggumiza nga gavumenti ya America bweri emmalirivu okugenda mu maaso n'enkolagana era n'ategeezezza ng'enkolagana bwe yeetaaga okuggumira okubeera nga terina miziziko gyonna. Ate bwe tweyongerayo Ssaabaminisita w'eggwanga Robina Nabbanja akakasizza abakulembeze b'amawanga abali mu lukuŋŋaana ku mbeera y'obudde olugenda mu maaso mu kibuga Dubai nga Uganda bwerina ebiruubirirwa nti omwaka 2024 we gunaatuukira amasannyalaze agakozesebwa gajja kuba gataakiriza obutonde ate nga mayonjo. Nabbanja yabadde omugenyi omukulu oba ow'enjawulo mu nsisinkano etegekeddwa okunnyonnyola ku by'enfumba n'enkozesa y'amasannyalaze. Agambye nti mu Uganda abantu ebitundu 89 ku 100 bakozesa nku okufumba songa ebitundu 75 ku 100 bali wansi wa myaka 30. Agambye nti embeera eyo ey'okwesigama ennyo ku butonde okufumba eviiriddeko okutema emiti n'ebibira era nga buli mwaka Uganda esaanyawo ebitundu 2 ku bitundu 100 eby'ebibira ekintu ekyeraliikiriza. Nabbanja wabula ayongeddeko nti n'okufumbisa amasannyalaze mu Uganda kinene nnyo kubanga abantu 1000 tebasobola bbeeyi yaago gavaako ate n'abalala tebamanyi migaso gikirimu. Wano era ategeezezza nga gavumenti bwetandiseewo enkola eneeyamba bannansi okutandika okufumbisa amasannyalaze okutuuka ku bantu ebitundu okubunyisa amasannyalaze okutuuka ku bantu ebitundu 38 ku buli 100 omwaka 2023 we gunaatuukira. Akunze bamusiga nsimbi baveeyo basige ssente mu mirimu egitali gimu mu Uganda era okusinziira ku alipoota eziri mu kitongole ky'ensi yonna abakyala bafa endwadde eziva ku mukka oguva mu ngeri gye bafumbamu. Ate Dubai nga tuvuddeyo bo abakazi abali wakati w'emyaka 15 45 mu Uganda kumpi ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 bayise mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo oba okutali kumu n'okusingira ddala okwekuusa ku kikula ky'omuntu. Kino bwe kituukawo tekikoma ku kukosa mubiri gwa mukyala gwokka wabula n'obwongo embeera omuntu gy'ayisibwamu n'ebintu by'asalawo okwenyigiramu. Ebitongole ebitali bimu byenyigira mu kulwanyisa okutulugunya abantu okuyita mu nkola ezitali zimu. Mu nnaku zino 16 eza buli mwaka omukubirwa torch mu mbeera eyo tugitunuulidde mu bujjuvu. Okutulugunya abantu okwekuusa ku kikula kutera okubeerawo olw'obutali bwenkanya mu nneeyisa n'enkuza wakati w'abaami n'abakyala kati obwavu obutamanya obuwangwa eddiini n'okusoma byongerako bwongezi kunyikiza. Because of lack of resources or little resources, we keep fighting for the little that is there.
Olw'ensimbi entono tubeera tulwanira obwo obutono obuliwo ate nga ffenna tulina ebyetaago kyova olaba nti wabeerawo obukuubagano kubanga ekimu ku byetaago tekituukiriziddwa ate n'obuteesigangana. Little resources because of the lack of communication. There is a lot of mistrust. There is inequality in accessing resources. Let's look at the land situation in the country. Only 31%. Waliwo obutali bwenkanya mu kubeera n'ebintu kati nga mu by'ettaka abakyala ebitundu 31% be balina obwannannyini ku ttaka eririko ekyapa. Abakyala bameka abalina obusobozi okubeera n'ettaka? How many women have the capacity to buy land? Olw'obulabe obuli mu kutulugunya ebitongole ebitali bimu nga bakolera wamu n'ebya gavumenti bavuddeyo okukirwanyisa okuyita si mu kusomesa kwokka wabula n'enkola ez'amateeka. Mu nnaku 16 mu nsi yonna ezitegekebwa buli mwaka okulwanyisa okutulugunya abantu okwekuusa ku kikula ebitongole byongeddemu amaanyi. This period is very important for us as a nation because it enables us to focus. Ekiseera kino kya mugaso nnyo mu ggwanga kubanga kituyamba okusessira mu kumalawo obutabanguko okwetegereza kye tulina okukola. Mu kibiina omwegattira ebibiina by'abakyala ebiri mu mulimu guno bategeezezza nti bakaawo nabo babayambye nnyo okunyweza ennyingiza yaabwe ne mu nkola ez'ebyamateeka. Improving agriculture. There's a lot of work going on in accessing credit. Okulongoosa ebyennima waliwo ekikolebwa okulaba nga basobola okwewola ssente okwongera omutindo ku bye bakola n'okutuuka ku butale. New innovations that can help them to be more productive and to sell their products. It's very many things. Mu mbeera eno n'abaana abalenzi tebalekeddwa bweru kubanga nabo emirundi mingi batulugunyizibwa. In the past few years we've talked so much about empowerment of the girl child to an extent that the boys have been disenfranchised. Emyaka egiyise twogedde nnyo kusitula omwana omuwala abalenzi tebafiiriddwako era twagala okulaba nga kino kikolebwa mu ngeri ya kyenkanyi. Nga bwe tusitula omwana omuwala walina okubeerawo ebikolebwa okulaba nti n'omwana omulenzi naye asitulibwa nabo okusobola okuwulirira emirembe mu bakyala abasituliddwa. Twagala omwenkanonkano gubeerenga gw'abawala n'abalenzi. That is well conditioned to understand that when we talk of equality, it's not just a women's talk. It also involves the men. Ebitongole byagala gavumenti n'abagabi b'obuyambi bongere ku ssente eziteekebwamu kubanga omulimu munene okwetooloola eggwanga. Abakwatibwako balina okubangulwa mu bukodyo bw'okwekenneenya okutulugunyizibwa okuva ku kikula naddala okutulugunya kw'abakyala kukyali kusoomooza era nga kyetaaga okussaamu amaanyi. Invest in empowering the girls and women. Invest in empowering the boys. Wetaaga okussa amaanyi n'ensimbi mu kusitula abawala n'abakyala ate era n'abalenzi era n'okulaba nti eddoboozi ly'omwana omulenzi liwulirwa. Time is now for us to tell them, let your voice be heard. Bano era bagamba nti okulwanyisa okutulugunya abantu buli omu alina okwenyigiramu kubanga buli omu kimukwatako y'ensonga lwaki okusomesa bonna kikulu. Why should we wait for the LC or the police to come? Lwaki olina kulinda poliisi oba LC okugamba nti kyokola kikyamu? Ffe tulina okulaba nga abazza emisango bakangavulwa era ne tugamba nti kino tekikkirizibwa y'engeri yokka ejja okuyamba okugonjoola ekizibu ky'okutulugunya mu ggwanga lino. Time is now for us to tell them, let your voice be heard. Talk about it. Essaawa y'eno tubagambe baleke amaloboozi gaabwe gawulire. Kitugamba nti ng'abakyala tulina okwogera tuleme kufa na bulumi kubanga okutulugunyizibwa okuva ku kikula butwa butta mpolampola. Tukubira abantu omulango okuvaayo era okulwanyisa kino kutandikira ku ggwe, kutandikira ku nze. Twegatte tulwanyisa okutulugunya okuva ku kikula. It starts with you, it starts with me. So let's join hands against gender-based violence. Buli mwaka gavumenti esaasaanya obuwumbi okujjanjaba abantu abatulugunyiziddwa olw'ekikula
era ng'ennaku zino 16 zikozesebwa okukuba tooki mu biki bituukiddwako. Ennaku 16 ezitegekebwa buli mwaka okulwanyisa okutulugunya abantu olw'ekikula zitandika nga 25 Novemba okutuuka nga 10 Desemba. Ndi Nafka Farida ne Joseph Okow. Mwebale nnyo abasasi baffe. Ate iryo eggwanga lya South Korea lisuubiza okugenda mu maaso n'enkolagana n'eggwanga lyattu Uganda mu byobulimi, okutumbula ebyobulimi, okuyita mu kutendeka abalimi, okukulaakulanya ebyalo wamu n'ebintu ebirala ebigasiza awamu abantu. Omukulembeze wa SMU okuva mu South Korea Kwak Dawhon abadde akyaddeko ku ttendekero erya National Farmers Leadership Center ekampiringisa mu district y'Empigi Korea lye yazimbira Uganda okutendekerayo abalimi. Enkolagana ennungi eriwo wakati w'amawanga South Korea ne Uganda yakwongera okuvaamu ebibala naddala olw'okubanga bannayuganda babadde batindigga okugenda mu ggwanga e South Korea okubangulwa kati bakubangulirwanga kuno. Omukulembeze wa Semawundongo enkola ekozesebwa e South Korea okukolera awamu Kwak Dawhon alambudde ettendekero lye bazimbira Uganda okubanguliramu abalimi. Era pulezidenti waabwe e South Korea akyaddeko ku ttendekero lya National Farmers Leadership Center ekampiringisa Mpigi n'asuubiza okwongera okulikwasizaako. National Farmers Leadership Center Mpigi gavumenti ya South Korea yalikwasa gavumenti mu mwaka gwa 2017 wansi wa minisitule y'ebyobulimi okutendekeramu abalimi mu byobulimi ebivaamu ensimbi. Kwak Dawhon ng'awerekerwako baofiisa abalala balambudde ettendekero lino ne basima gavumenti olw'okussa ku mwanjo okutendeka bannayuganda. Cooperate with the Ugandan government, villages, leaders, Samalundong corporation officials, the embassy of the Republic of Korea in Rwanda to coordinate Rwanda Samalundong. Akulira ettendekero lino okwajja John Bosco agambye nti mu kaweefube ow'okwongera okutuukiriza ekyatandisizawo ettendekero, gavumenti yaligulira ettaka okuzimbako ebisulo okwongereza ku biriwo. Atendereza South Korea olw'obuyambi okuyita mu pulogulaamu zaayo ezitali zimu wano mu Uganda ezikyusizza enkola mu byobulimi okunyikiza okukolera awamu n'okwenyigira mu bulungi bwansi. It is going to have lecture halls and it is going to have accommodation of 163 trainees. 163 trainees at hotel standard. So now on average, if we have 163 and 60, so we have about 220. So if the project... Ndisalo Kasibante, ekampiringisa mu district y'Empigi. Kwebali nnyo Ssaalongo. Ate oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nga bakulembeddwamu abakulira era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ensamba lukubye ebituli mu alipoota ya gavumenti ku kutyoboola eddembe ly'obuntu eyabasomerwa minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga, minisita w'ensonga z'omunda era mu Parliament sabbiiti ewedde. Bano bagamba nti alipoota eyasomwa tennyonnyola ku nsonga ne mu kwezo ze bazze beemulugunyako era mu alipoota eyaabwe gye basomye olunaku olwaleero baliko ebirala bye basabye. Mu bye basaba kuliko okuteebwa kw'abantu baabwe abakyali mu makomera awatali kakwakkulizo konna era baagala wateekebwewo akakiiko akananoonyerezanga ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'ensonga endala nnyingi. Honorable members, you remember that the leader of opposition brought a report to this house. Oluvannyuma lwa gavumenti okusoma alipoota ennyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezaaviirako n'ababaka ku ludda oluvuganya okuzina entuula za Parliament, ababaka mu Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulemberwa abakulira bavuddeyo ne statement eyaabwe eyanukula. We demand answers, accountability, action taken, redress for the violation, President Speaker. Ku ky'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 18 abakyabuze bazzeemu okulambika ku mbuzibwawo yaabwe era bawakanya ekya gavumenti okugamba nti tebabamanyiiko mayitire. Unconditional release of all political prisoners
rotting in numerous jails and illegal detention facilities without trial. I therefore insist that our report highlighting the security excesses was factual and premised on precedents, accounts of witnesses, and other credible sources who preferred anonymity for fear. Wabula ababaka ku ludda lwa gavumenti bawadde empuga akaseera akazibu bwe bagezazaako okumusala ekirimi nga bagamba byabasomera byawukana ku ebyo byabadde alinawo okubawa. So could you guide Madam Speaker that the leader of opposition restricts himself to respond to what the Minister of Internal Affairs presented on this floor? But when you start saying the Attorney General was in Geneva and so forth, you're on a fishing expedition. So we want your guidance over that matter. The law. Fox, is there a difference between a reply and a rejoinder? Yes, Right Honourable Speaker. Because what he's talking about is a reply. Right Honourable Speaker, you are absolutely right. And what we are dealing with this afternoon is a rejoinder. The law, whom I respect immensely, should do us a favour and restrict himself to the matters that the Minister for Internal Affairs raised. Right Honourable Speaker. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi azzeemu okuwakanya mpuuga ku ky'okugamba nti gavumenti tefaayo ku bantu baayo. That there could be Ugandans whose trials have delayed, and the Attorney General undertook to check with the relevant authorities that in case there are people who are in jail and their trials are delaying, then action will be taken. But we shall go beyond the list they present because we do not know its authenticity or not. But we believe there might be other people in the system. No, he's asking on the timeline. Abantu bano aboogerwako baabuzibwawo wakati wa 2018 n'akaseera akatono akayise. Nze Shaidat Nassaku ne Shamim Nayiga mu Kampala. Ate mu Parliament nga tuvuddeyo bo abavuzi b'ebidduka basabiddwa okukwatagana n'ab'ebyokwerinda ku nguudo kibasobozese okukendeeza ku bubenje ku makubo. Bwe babadde mu lukuŋŋaana n'abavuzi b'ebidduka olubaawo buli mwaka, omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura yeeyamye okubabangulanga bwe wabaawo ekyetaagisa so n'okukolera awamu. Mu lukuŋŋaana lw'abavuzi b'ebidduka olw'omwaka guno abakwatibwako mu nsiko y'ebidduka banokoddeyo ebiviirako obubenje ku makubo n'engeri gye bisobola okwewalibwa. We need to change behavior, ladies and gentlemen. There are things that we do on the road, the behaviors, road rage, songa yo, yotambisa, you know. So you end up overspeeding, you end up being reckless on the road, you don't care about whoever, everybody who is using the road. It is not right. Muno abavuzi balabuddwa okufaayo okukola mmotoka zaabwe okusinga okutunuulira ensimbi ze bafunamu kubanga ze ziwanirira obulamu bwabwe. So as employers, we really also have to look at the welfare of our drivers. Ensure that the laws prescribe, the labor laws, how many hours people should work, under what conditions they should work. They should have contracts. They should have meaningful remuneration. Remuneration that can enable them to also do, to live a decent life. Let us look at those things. There is a link between the road crashes and also the driver welfare or fitness to drive. Wabula n'abavuzi nabo beemulugunyizza ku mateeka agali mu mulimu gw'ebyentambula n'enguudo embi ezisukkiridde. On road safety management, which I mentioned as one of the first area of action, we plan to automate a road crash database system. And what is this going to help us? It is going to help us to do further research on the causes, on the probable interventions of these road crashes. Abali mu by'enguudo mu kitongole kya poliisi beeyamye okukolaganira awamu n'ebitongole eby'obwannakyewa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe so n'okukendeeza ku bubenje ku makubo wamu n'okubutangira. When someone has a single truck and he meets we put aside the VTs, but even the omnibus, a taxi,
He thinks this man should not be on the road. He drives the way he wants. And he knows the other person is very vulnerable. He cannot keep on because this vehicle is big. He's not running off on his line. I've experienced it myself. And then a taxi man also, he wants also to mistreat this person. And then this person also wants to mistreat the border man. Olukungaana luno oluteekeddwa aba Uganda Professional Drivers Network nga bali wamu ne Ministry y'ebyenguudo n'entambula okuwanyisiganya amagezi n'ebirowoozo ku ngeri obubenje ku makubo gye busobola okwewalika. Eyo Ministry y'ebyobulamu ekwataganye ne poliisi mu bitundu eby'Embale ne bakwata abantu abafuuyira shisha mu bantu. Ekikwekweto ekikoleddwa kiri wansi w'etteeka erikugira abantu okufuuweta sigala mu lujjudde. Sinzira ku Christine ahimbisibwe avunaanyizibwa ku by'enteekateeka mu Ministry y'ebyobulamu. Abantu abali embukadde 8 mu nsi yonna be bafa ebirwadde ebiva ku kommonta taaba. So nga nawone mu Uganda abantu 14,600 nabo bamugulamu obulamu nga kino Ministry kwesinzidde okukola ekikwekweto okuba ku munsi bataaba n'emmindi emanyiddwa nga shisha. The young people who smoke shisha, it is tobacco, but it is flavored tobacco. And most people don't know that it's flavored tobacco because it has flavors and it's not that traditional cigarette that people are used to. Someone who smokes shisha, in that 30 to 40 minutes, they smoke cigarettes equivalent to 100. So really, it is a health problem that we need to deal with. Christine ategeezezza ng'eggwanga bwe lisaasaanya omuliri gw'ensimbi mu kujjanjaba abantu abafunye kookolo eyokuusa kutaaba ne sigala. Our children or young people are enjoying this shisha and do not know that it is a health problem. Then over and above that, the Tobacco Control Act 2015 bans smoking in public spaces. So we are enforcing a law that has already been enforced in place, but people are not heeding to it. So we want to appeal to everybody to make sure that you don't allow people to smoke in your spaces, because second-hand smoke equally affects whoever is not smoking. Kyokka atwala ebyobulamu mu kibuga Mbale Dr. Moses Mugonyi annyonnyodde akabi akali mu kommonta taaba ne shisha. The health department, together with the other stakeholders, the enforcers, police, we cannot sit back as people are destroying themselves and even destroying other people who may not be directly involved in the smoking. Tobacco smoking or tobacco use has been associated with a number of cancers, from lung cancer, cancer of the stomach, cancer of the esophagus, cancer of the mouth. All of them are directly related to consumption of these tobacco products. Kati nno abagombeddwamu obwala batwaliddwa ku poliisi e Mbale okusinziira ku ASP Majid Alituha. We arrested a number of 12 male suspects and we seized a number of exhibits that are being used in the smoking of shisha. Our CIDs are doing their part. They will do the screening and they record the relevant statements so that those culprits shall appear in court. Abakugu mu Ministry y'ebyobulamu n'abakulembeze mu kibuga Mbale batubuulidde nti bakugenda mu maaso n'okukola ebikwekweto okuba kommonta taaba mu lujjudde okutuusa lwe banaamuvaako. Yiga Muhammad yabikkuŋŋaanyiriza. Webale nnyo Uganda oluvannyuma olw'emboozi ey'okuva Mbale ekkiriza nsooke nkuwummuzeemu katono nnyo tukyalina mangi ngenda gakuba mu kitundu ekyokubiri nga tukomewo.
Jovia. Ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumuko ki gy'osobola okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN. Sebo wanji eno ye biiri yo ekiki okebera malaria omutwalo gumu obujjanjabi bwonna emitwalo 10 engeri gye twamutaddeko eccupa. Musawo tosobola kunsalirako nga sinaleeta mukyala wange wano sente zonna nazikozesa mugula eddagala mu zifamasi n'ebihabu ebitaakoze. Naye mukulu gavumenti yagaba obutimba bw'ensiri gwabo mu makaago tebabusulamu. Obutimba bw'ensiri twabufuna naye kati bajjamu ebituli tetumanyi kye bukolera. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri ng'otunga obutimba bwo buli we bujjamu ebituli okutangira ensiri. Kakasa nti obutimba bwo obusibira waggulu buli ku makya ate towanikako kintu kyonna okwewala okubwonoona. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kawubeere nga bunnyogovu oba nga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. Oyagaliza famire yo obugagga n'obulamu obulungi yiga bw'oyinza okubifuna ng'okozesa science ne tekinologiya ng'oyita mu butonde. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma akuwandiikira ekitabo kyotasaanye kusoma. Ekitabo kino akituumye Money Grows on Trees, sente zimera ku miti. Weefunire kopi ku siringi emitwalo 2 gyokka ku kitebe kya Prof Bio Research ku Katorio Mall, ku matabi g'amatundiro g'ebitabo aga Aristoc Booklex, ku Acacia Mall, Garden City, Kampala Road ne ku mitimbagano gya Jumia Uganda, oba kuba 0703 M52 tukikutuuseeko wonna w'oli. Jukira nti money grows on trees, sente zimera ku miti. Wait, Titus, you need to take your medicine. But Mom, they are playing without me. Here, swallow your medicine fast. I don't want you to get another headache from that infection. Medicines help us feel better when we are ill, but sometimes they can cause side effects. By reporting side effects, you help us learn about the medicine we use. This improves quality of care for each patient. Always report suspected side effects to NDA. Together, we can make medicines safer for everyone. This message is brought to you by National Drug Authority with support from Global Fund. Sayo nnyo mu kuwummulamu okwo ekitundu kyaffe ekyokubiri kati kitandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ngono kyaddaaki awadde ettaka abatuuze abaali beesenza ku ttaka lya gavumenti e Bukasa mu Kifumbira wali mu munisipaali ey'e Kira kisobozese gavumenti okutandika okuzimba omwalo mu kitundu kino. Bano ettaka kwe bagenda okusengukira liri mu kona eyo ku kyalo Ntunda era nga buli muntu gavumenti emuwadde amabaati 55, ensawo za cement 22 wamu ne poloti ey'okuzimbako ennyumba. Desowedi nga yakulembeddemu enteekateeka z'okusengula batuuze abeesenza ku ttaka lya gavumenti e Bukasa, Kifumbira, Kira Municipality okudde mukono ku ttaka eribaweereddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bazze balindirira ekiseera kino okuva mu mwaka gwa 2019 paka joli abalamu. Omubaka Pasesi Namuganza wabakulembeddemu ne boolekera amaka g'obwa pulezidenti Entebbe ne bazisinkana pulezidenti n'abawettaka emukono basengukireko. Mulaba ebintu bino nti biruddewo kitegeeza biki bituufu. Tekiwandiiko nedda ebya gavumenti bwe bitasiwe bitambula. Twabadde mu State House nga pulezidenti alina meeting nga 8. Tusituka bano bakola ki? Kati byonna bikolewo omulundi gumu ne balyoka babifulumya olw'eggulu. Era navuddeyo nga bakakasiza nti bagenda kubiwa minisita waffe Pasisi Namuganza era ajja kuseyalingako naffe.
Okusinziira ku kyamaani w'ekyalo ky'e Bukasa, bano gye babadde bawangaalira John Kaddo asimye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okudduukirira ng'omuntu wa bulijjo nga ali mu bwetaavu. Kubanga Pulezidenti buli ekibeera ku gulawundi akikola ki? Akimanyi. Minisita ono yasembayo bya Mukama yatukoledde omulimu gw'amaanyi. Kubanga yayogedde ekituufu kyasanga ku ki? Ku gulawundi yakimugamba Pulezidenti. Pulezidenti n'aba musajja omuzadde ayagala abantu be ate yayagala abantu be Bukasa simanyi na kumanya. Mugisha James omutuuze w'e Bukasa Kifumbira ayagala gavumenti ebakwasizeeko okulaba nga baddamu okutumbula ebyenfuna wamu n'okubavujjirira okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo naddala gye bagenda okusengukira. N'enzimba amaka gakubeeramu byonna baabibalira batuwa ssente nyingi naye abatusasula batuwa ssente ate neze batuwadde nazo ne bazisazaamu, so tuyina ebizibu. Nziza naye just ensonga gye tukyalaba mu bintu bino wano wakyaliwo abantu bangi abatanaba kubalibwa ng'ebintu byabwe bikyaliwa. Tubadde tusaba gavumenti abantu wano b'e Bukasa abatanaba kubalirwa ebintu byabwe bajje babale bagende bulungi. Pastor Ragasana Evaristo owa Source of Deliverance Community Church Buwate naye alina okwemulugunya kwe ku nsonga y'okumuyiririra. Batuuka ekiseera ky'okusasula ne bagamba nti abatazimba tebalina kye bagenda kufuna. Kati obweraliikirivu bwenina bwe kusukka waawo weebale kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde ku ssaawa emu yennyini. Nze Shamim Nayiga mbadde ne munnange Yusufu Ssenyomo kulaba naffe yabategeera olulimi olw'obubonere. Tovaawo tukyalina programs endala nnyingi enjovu. Sula bulungi weeraba. Ubc, inspiring Uganda. Over 1,000 children with disabilities in Uganda every 5 years have not had access to adequate education. And this has been basically due to lack of assistive devices to enable them get reasonable accommodation in schools. Mokisa Humanity and Inclusion Foundation is leading a campaign to fundraise for assistive devices for 500 children with disabilities to get in school in the year 2024. Join us to fundraise for braille machines, slates and styluses, white cane, braille paper, hearing aid, wheelchairs, audiobooks, book recorders, JAWS software, among others on 10th December at Hotel Africana. Register your child with a disability by calling us on 0740 55 04 95 or 0783 91 11 14. Donations from well-wishers are also welcome. Entrance is 100,000, 150,000, 200,000 and a table goes for 1 million shillings. This is sponsored by UBC, Mokisa Inclusive Schools, Mokisa Nursery Primary School, Herona Hospital, Msafiri Tours and Malia Foundation. UBC, inspiring Uganda.